Mabibi na mabwana, hamjambo. Sogea karibu ni wapashe yale ambayo yameweza kujiri katika taifa lako tukufu la Kenya. Mimi nafahamika kama Mr. Eagle 8. Tende kazi. William Samoei Arap Ruto, Rais wa taifa la Kenya, siku ya Jumamosi tarehe 16 mwezi wa 12 mwaka 2023 aliweza kuhudhuria hafla ya kisiasa upande wa Kisii County. Na katika ile hafla akaweza kutoa cheche za maneno ambazo ni za kutishia maisha ya seneta wa Busia Bwana OKIYAH OMUTATAH. Yule mtu ambaye anaenda kotini ati anataka kuzuia ati tusijenga manyumba hawa vijana wapate ajira, ati tusifanye ile kazi yote ndio Kenya tubadilishe. Hawa ni watu ambao ni maadui wa taifa letu la Kenya, na mimi nataka niwahakikishie nyinyi mlimpatia uwezo hawa watu wote ambao wanataka kutuzuia, mimi nitapambana na wao. Mimi nahitaji tu maombi yenu, kwa sababu si mnajua nilipatiwa panga pale, nilipatiwa sword kubwa hivi. Kwani mnafikiri hiyo sword ni ya kukata mboga? Si ni ya kufyeka wakora hawa? Ndawafyeka kabisa. Seneta wa kaunti ya Busia Bwana OKIYAH OMUTATAH si mtu wa kawaida kuelekea kwa Wakenya. Kitu cha kwanza, Seneta OKIYAH OMUTATAH ni seneta anawakilisha na kuweza kutetea maslahi ya wana kaunti ya Busia katika seneti upande wa Nairobi. Nambari 2, Seneta OKIYAH OMUTATAH ni mwanaharakati ambaye anawatetea Wakenya, anapigania uhuru wa Wakenya pamoja na kuweza kupigania haki za Wakenya. Vile vile seneta wa kaunti ya Busia Bwana OKIYAH OMUTATAH ni mtu ambaye anatetea uhuru wa mahakama hapa nchini, mwanaharakati. Sote tunakumbuka kwamba Bwana OKIYAH OMUTATAH aliweza kupeleka kesi ya kuweza kupingana na housing levy ya William Samoei Arap Ruto ambaye aliweza kuileta kama kitu ambacho Wakenya watakuwa wanakitoa wakiwa wanajitolea. It's a levy yenye ungejitolea wewe mwenyewe kuweza kulipa, lakini sasa hivi ameweza kugeuza na kuweza kukua watu ikule tax, yaani ni lazima uweze kulipa. Katika ile kesi ambayo alikuwa anapingana nayo akaweza kuwin. Unaniona, akawin, mahakama ikastopisha, ikasimamisha housing levy, lakini serikali ya Bwana William Samoei Ruto ikalazimisha. Baada ya William Samoei Ruto kuweza kumtishia OKIYAH OMUTATAH kuhusiana na kumchukua mahakamani, akamtishia maisha, OKIYAH OMUTATAH akaenda kurekodi statement upande wa Nairobi. Serikali ikakataa. Akaelekea Kisii. Just imagine traveling from Nairobi to Kisii kwenda kurekodi statement, lakini hakuna mtu ambaye alikuwa willing kuweza kumfanya nini? Kumsikiliza. Kwa sababu alikuwa anaenda kurekodi statement ambayo alikuwa anaenda kumshtaki rais wa taifa la Kenya kulingana na katiba ya Kenya. Wakakataa. Lakini baada ya hapo Bwana OKIYAH aliweza kutoa matamshi fulani, yani aliweza kuhutubia wanahabari. Na kitu cha kushangaza, Bwana OKIYAH OMUTATAH aliweza kumwambia Bwana William Samoei Ruto, wewe si mfalme wa taifa la Kenya kipindi ambapo unakiuka katiba, kipindi ambapo una plani kuweza kunyonya pesa za wananchi, kipindi ambapo unawatesa wa Kenya. Ninataka tuweze kusikiliza kile ambacho OKIYAH OMUTATAH aliweza kukizungumza baada ya kuweza kunyimwa nafasi ya kuweza kuandikisha taarifa upande wa Kisii County, alafu tuweze kuangalia what is OKIYAH OMUTATAH's objective kuweza kumchukua William Samoei Ruto mahakamani, kuweza kumchukua William Samoei Ruto kotini. And the president, he talks of the thing not unstoppable. My advice to him is that he's only unstoppable if he's operating within the law. The moment he steps outside the law, he's stopped by the constitution. And he's not an emperor. He's a servant of the people. He's not a king. We are elected to serve and he earns a salary. He's not a regent, he's not a king. So he should not begin fooling himself that he's a king that's going to rule, that he runs this country like a private kiosk. You have seen his obsession with roadside declarations. Wherever he goes, he's declaring projects, What happens to the budget that the parliament passed? So all these things are there.
And the fight we are having now is a fight over Chapter 12 to make sure that the public finances are protected, public assets are protected, and we are going to do everything possible to remove money from his control, because the treasury as it's constituted now is unconstitutional. The treasury is not supposed to be under the Minister for Finance and therefore under the President. It's supposed to be independent and serving the 48 governments, the one national and the 47 county governments equally. So those are the things we are going to take up. A budgetary corruption and using the budget to steal from Kenyans, we are going to fight and stop it. Money that has been stolen in the past through the budget, we are following it and we are going to follow those people. Article 225, clause 6 is very clear that if you are in political office or in the civil service and money is lost under your charge, you are liable, whether you are in office or not. So we want to invoke these clauses and ensure that the assets of the people of Kenya are protected and their taxes are also protected and are accounted for. So the president should stop fooling himself that he's above the law. He's not. We are going to ensure that he rules this country, or he governs this country according to the law as a servant of the people and not a master of the people. So he should stop issuing threats. The sword was given at Kasarani was a ceremonial sword. Our national anthem, if you think that sword is going to penetrate the republic, you should listen to the national anthem, which says that justice be our shield and defender. So that sword that he thinks he's going to be proud of cannot penetrate the demand for justice and the right to justice that Kenyans have. And the custodian of justice in this country is the judiciary. And we are going to make sure that what is rightfully ours remains rightfully ours. If he changes course and rules this country according to the law, we shall support him. But if you want to rule this country as a rogue individual, we are going to stop him. We're not going to spare him, we're going to stop him. Umeweza kusikia? Bana mwanaharakati OKIYAH Omutata ameweza kufichua mambo mengi hapa hivi. Ameweza kumuaddress William Samoei Ruto. Uwezo ukakuwa kiongozi wa taifa la Kenya kipindi ambapo unawanyanyasa wa Kenya, unaintroduce vitu vingi, unataka kuharibu katiba ili kuweza kuwaibia wa Kenya. Lakini je, ni kwa nini bwana OKIYAH Omutata anamchukua William Samoei Arap Ruto mahakamani? Vile vile tumeweza kuona anataka kumchukua William Samoei Ruto kwa kuweza kurekodi statement kuhusiana na yale matamshi ambayo aliweza kuyatoa ya kuweza kumtishia maisha. Hilo ndilo tunataka kuweza kuangazia, lakini kabla hatujaweza kufika hapa, tafadhali wacha nikuombe ombi moja peke yake. Kama wewe ni mgeni hapa, chukua sekunde 1, 2, 3 uweze kupiga subscription, ubonyeze kengele, vile vile uweze kulike video. Ukishafanya hivyo, tafadhali chukua sekunde nyingine uweze kushare kanda hii, uweze kuwafikia watu wengi. Usije ukashangaa Christmas by the way imeanza kukaribia, ndio maana unasikia kuku wanawika kabisa. Lakini je, wewe unahisi ni kwa nini bwana OKIYAH Omutata anamchukua William Samoei Ruto mahakamani frequently, housing levy, na sasa hivi anataka kuweza kurekodi statement upande wa polisi kuhusiana na matamshi ya William Samoei Arap Ruto? Umeweza kusikia hapa hivi akituambia kwamba serikali inapanga kuweza kuwaibia wananchi kupita kwa bajeti. Kitu cha kwanza, objective ya kwanza ambayo bwana OKIYAH Omutata imeweza kumfanya mchukue William Samoei Ruto mahakamani, objective ya kwanza, lengo kuu la kwanza bwana OKIYAH Omutata anataka kutimiza ni kwamba OKIYAH anapigania maslahi ya Wakenya. By the way, hilo ndilo lengo la kwanza kabisa ambalo anataka kufikisha mahakamani, ama ndilo lengo la kwanza ambalo limeweza kumsukuma akaelekea mahakamani. OKIYAH anatetea maslahi ya Wakenya. Mfano, housing levy, ukiweza kuangalia mtazamaji wangu, ni tax ambayo inawafanya sasa hivi Wakenya kuweza kupitia wakati mgumu. Just imagine whether you are employed or not, you have to pay to the government a certain amount of money ili waweza kujengea nyumba za bei nafuu, nyumba ambazo sijui kama zitakuja kuwafaidi wa Kenya. Hata kama zitakuja kuisha, corruption vile vile itaweza kutumika kipindi ambapo watakuwa wanapeana zile nyumba. Sio Wakenya wote ambao watakuja kupata zile nyumba za housing levy, hizi nyumba za affordable housing, sio Wakenya wote. Corruption itakuja kutumika. Kama wewe uko na ukaribu na William Samoei Ruto utapata ile nyumba.
Na niona Bwana Okiya Omutata anawatetea maslahi ya Wakenya kuweza kuhakikisha kwamba ile levy inaondolewa kabisa. Kipindi ambapo inaondolewa, angalau pesa kidogo zinabaki kwenye mifuko ya Wakenya. Zile pesa utazakuta zinasaidia angalau kuweza kulipa school fees per month, kuweza kuwanunulia watoto wako nguo, kuweza kuwanunulia watoto wako chakula. Kwa hivyo anatetea maslahi ya Wakenya. Vile vile Bwana Okiya Omutata anataka kutetea maslahi ya Wakenya ili mtu yeyote asije akakutishia awachwe huru. Kiweza kuona jinsi ambavyo Bwana William Samoei Ruto anamtishia maisha bwana, eti atawacharasa na ule usodi ambao aliweza kupewa. Anataka kuhakikisha kwamba viongozi ambao kama hawa William Samoei Ruto ambao wanatumia vitisho hapo mbeleni watakuja kufanya nini? Watakuja kuchukuliwa hatua. Kwa hivyo lazima aweze kupigania haki za binadamu. Iwapo utakuja kukua threatened, unachukua kesi mahakamani, ukichukua kesi mahakamani yule ambaye ameweza kukutishia anachukuliwa hatua. Hiyo ndio sababu ya kwanza ambayo imeweza kumsukuma Bwana Okiya Omutata kuweza kumchukua William Samoei Ruto mahakamani. Objective ya kwanza, kutetea maslahi ya Wakenya. Objective number 2, Bwana Okiya Omutata is fighting for freedom of courts hapa nchini. Sote tunaelewa mtazamaji wangu, mahakama za hapa nchini zimeweza kutekwa nyara. Na ni ukweli, si eti tunadanganyana. Mahakama za hapa nchini zimeweza kutekwa nyara. Umeweza kuona siku hizi uamuzi unatolewa kutoka mahakamani ambao uko against William Samoei Ruto, lakini Bwana William Samoei Ruto analazimisha kitu kiweza kufanyika. Mfano, tukaweza kuona mahakama iliweza kuscrap, iliweza kutupilia mbali housing levy. Mahakama iliweza kutupilia mbali what we call social insurance health fund, ikaweza kutupiliwa mbali. Mahakama ikaweza kutupilia CAS mbali, lakini utawala huu ambao uko mamlakani umekataa kusikia hilo. Umekataa katakata kuweza kusikiliza hilo, na badala yake wana force maneno yaweze kutendeka. Unaona haya yote ambayo nimeweza kukutajia, housing levy, social insurance fund, social insurance health fund pamoja na CAS, serikali inalazimisha yaweze kufanyika. Na ndio maana unaona Bwana Okiya Omutata, he is fighting for court's freedom, ili kipindi ambapo unakuta kwamba mahakama inatoa uamuzi, hata kama ni kiongozi ambaye yuko mamlakani, anaheshimu uamuzi wa mahakama. And that's why umeweza kumsikiliza Bwana Okiya Omutata akisema kwamba nobody is above the law. Nikopee mfano mzuri. William Samoei Ruto anatumia kifua. So unaona, mahakama inakataa kitu, yeye anakipitisha backdoor. Anapitishia kupita kwa bunge ili kiweze kupita. Take an example. A good leader like President Uhuru Kenyatta. By the way, Uhuru Kenyatta remains the president. Kipindi ambapo Supreme Court, mahakama, iliweza kutupilia mbali kitu ambacho kilikuwa kinaitwa BBI, Building Bridges Initiative, yenye ilikuwa inataka afisi ya Raila Odinga iweze kuundwa, yenye ilikuwa inataka afisi ya Prime Minister iweze kuundwa, yenye ilikuwa inataka VAT vya CAS viweze kuongezwa, ya viweze kujumlishwa kwenye katiba. William Samoei Ruto alikataa, lakini alikuwa anapingana na ndile. Lakini Uhuru Kenyatta yeye akaweza kukubaliana, akasema kwamba kama mahakama imeweza kuamua, let me just respect the ruling from court. William Samoei Ruto, hukumu unatolewa, anakataa, anapingana nao. So Bwana Okiya Omutata anapigania uhuru wa mahakama, ili kipindi ambapo mahakama itakuja kutoa uamuzi, hata kama ni yule rais wa taifa, anaheshimu ule uamuzi kutoka mahakamani. Hiyo ndio nambari 2 ambayo nimekueleza kwamba Bwana Okiya Omutata anapigania haki za mahakama hapa nchini. Nambari 3, Okiya Omutata, by the way, usije ukamuona eti anafanya nini, anafikisha kesi mahakamani hapa na pale. Okiya Omutata is fighting what we call corruption to end in Kenya. Okiya Omutata anapigana kabisa kuweza kuhakikisha kwamba ufisadi
unapigwa teke katika taifa la Kenya. Nikupee mfano mzuri. Kuna ule wakati ambao Okiya Omutata aliweza kufikisha kesi mahakamani ya kuweza kupingana na housing levy. William Samoei Arap Ruto, not even a housing levy, alikuwa anapingana na bajeti ya 2023/2024. William Samoei Ruto kwa sababu anamuelewa Okiya Omutata kwamba si mtu ambaye ni rais, ni mtu ambaye anawatetea wa Kenya, ni mtu ambaye aliweza kusoma ile bajeti akaweza kuelewa kwamba itakuja kuwafyonza wa Kenya hela zao. Bwana Ruto akahonga Okiya Omutata 200 million Kenyan shillings. Nani nakumbuka Okiya Omutata akitangaza hilo kwamba ameweza kuhongwa 200 million Kenyan shillings ili mradi aweze kuondoa ile kesi mahakamani. Ingekuwa ni mtu ambaye anapenda pesa hapa nchini, angeshika zile pesa aweze kuondoa ile kesi mahakamani. Lakini kutokana na kwamba bwana Okiya Omutata anataka kuend what we call corruption, ufisadi katika taifa la Kenya, aliweza kukataa zile hela. Pili, ukiweza kuona imefika up to an extent William Samoei Ruto anamtishia Okiya Omutata iti kwamba atatumia usodi ambao aliweza kupewa. It seems that William Samoei Arap Ruto has tried several times to reach Okiya Omutata, angalau kumkohes, kuweza kumuhonga aachane na ile kesi, lakini imeshindikana. So ndio ameweza kuamua kutumia vitisho ili kuweza kuhakikisha kwamba bwana Okiya Omutata anaogopa aweze kuondoa ile kesi mahakamani. But Okiya Omutata ameweza kumwambia kwamba ataendelea mbele mpaka kuweza kuhakikisha kwamba Wakenya wanapata haki yao ambayo inapaswa. Na nielewa mtazamaji wangu, mpaka hapa hivi tunaelewana? Kama tunaelewa, tafadhali niambie kama tunaelewana. Hivyo tumeweza kugusia hiyo issue ambayo bwana Okiya Omutata anataka kumaliza what we call corruption katika taifa la Kenya. Hoja yangu ya ine ambayo imeweza kumfanya bwana Okiya Omutata kuweza kuelekea mahakamani, objective ambayo Okiya Omutata anataka kuweza kupata ama anataka kuachieve kwa kuweza kumchukua William Samoei Ruto mahakamani severally mpaka kuweza kuripoti hii speech yake ambayo aliweza kutoa ya kutishia maisha yake, ni kwamba bwana Okiya Omutata he wants to end what we call dictatorship katika taifa la Kenya. Anataka kuweza kuondoa utawala wa kiimla, utawala ambao unatumia kifua, na kuweza kumwambia kwamba the law hauwezi ukaikiuka, sheria hauwezi ukaipuuza kabisa. Bwana Okiya Omutata, kitu ambacho kimeweza kumfanya karipoti hii speech ni anataka kuweza kumaliza utawala wa kiimla, kwa sababu kuna wengine ambao wameweza kutishiwa, wanaogopa, wanatoa ile kesi mahakamani. Kama Jaswant Rai aliweza kutishiwa akaondoa kesi mahakamani, but Okiya Omutata has remained firm na anataka kumaliza dictatorship. Kama ni mtu ambaye alikuwa anaogopa kuhusiana na hivi vitisho ambao William Samoei Ruto ameweza kutoa, bwana Okiya Omutata angekuwa amemaliza, ameondoa ile kesi mahakamani. Lakini kwa sababu anataka kumaliza dictatorship, amesema kwamba atasonga mbele mpaka Wakenya waweze kupata haki yao. Unanielewa? Ataendelea mbele mpaka aweze kuhakikisha kwamba Wakenya wanapata haki yao. Na sababu yangu ya ine, yani ya tano na ya mwisho ambayo imeweza kumfanya Okiya Omutata kuweza kuelekea mahakamani, anataka kuweza kuhakikisha kwamba serikali ambayo iko mamlakani inafanya kazi kiwazi. Unanielewa? Wanafanya kazi kiwazi bila ya kuficha chochote. Kama hii ya housing levy, hii ni kitu ambacho kimeweza kuundwa ili kuweza kuwafyonza Wakenya pesa zao. Unanielewa? Watakuwa wanasema eti kwamba tunawakata Wakenya asilimia fulani kila mwezi, lakini pesa zile zitakuwa zinaingia mifuko ya viongozi fulani hapa nchini na kidogo zinachukuliwa kwenye housing fund ama housing affordable housing. Lakini sasa Okiya Omutata anataka kuweza kuhakikisha kwamba uwazi unapatikana katika serikali hii, waweze
kutoa zile taxes ambazo zinahitajika kikatiba, lakini zile ambazo wanataka kuzileta ambazo ziko kinyume na katiba ya Kenya ziweze kutupiliwa mbali. Anyway, mtazamaji wangu, wazo lako ni lipi kuhusiana na Okiya Omutata kuweza kutuambia kwamba hauwezi ukakuwa king, hauwezi ukakuwa mfalme kipindi ambapo unatumia kifua kuweza kuongoza taifa la Kenya. And nobody is above the law. Jinsi ambavyo umeweza kumsikia akiaddress William Samoei Arap Ruto one on one. Wazo lako ni lipi? Ingekuwa ni vizuri uweze kuchangia mawazo yako. Je, unahisi ni kitu gani ambacho kinamsukuma Okiya Omutata kuweza kuelekea mahakamani? Ni kuweza kuwatetea wananchi ama anataka kuweza kuachieve a certain objective? Ingekuwa ni vizuri uweze kuniambia. Narejea na mingi tena zaidi. Jina langu nafahamika kama Mr. Eagle 8.